Generally, what is digital image processing? Generally, image can be digitalized and which can be processed is not generally which is called as digital image processing. In digital image processing, it may be a 2D function f of x comma y, or it may be in 3D, 2D or 3D, in which this image can be digitalized. 2D or 3D image can be digitalized. Now the amplitude of f at x comma y, இப்போ வந்து இந்த f ஓட ஆம்ப்ளிடியூட் தான் அதனோட கிரே லெவல் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து எங்கன்னா at that specific point in x comma y. அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்றாங்க. இதை ப்ராசஸ் பண்றது தான் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் நம்ம சொல்றோம். இதை வந்து நம்ம வந்து எங்கன்னா ஜென்ரலா யூஸ் பண்றோம், வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமா ரேஞ்சிங் யூஸ் பண்றோம், எக்ஸ்ரே இமேஜிங் யூஸ் பண்றோம், அடுத்து மைக்ரோவேவ் பேண்ட் யூஸ் பண்றோம், இல்ல வந்து ஒரு அல்ட்ராலைட் பேண்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நம்ம டிப்போட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். For this, generally for the digital image processing to be happen, it may undergo some steps. They are: 1. Image restoration, color image processing, wavelets, segmentation, compression, morphological image processing, representation, recognition. Each steps may perform certain functions in order to process the digital image. These all the steps may result in the digital image processing. Each way, for example, image restoration may contain specific function, and color image processing may contain specific function, recognition contains specific process, and segmentation contains some functions. These all functions may get together and lastly form the digital image. Here the first step is the image restoration. Image restoration வந்து நம்ம ஜெனரலா என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா அந்த இமேஜோட அப்பியரன்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காகவோ இல்ல டிஸ்பிளேல காமிக்கும் போது அது வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டியில இது பண்றதுக்காகவோ நம்ம இமேஜ் ரிஸ்டோரேஷன் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்டெப். இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டெப் ஆஃப் த டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங். கலர் இமேஜ் ப்ராசஸிங், இட் இஸ் அந்த ஏரியா கெய்னிங் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் யூஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஓவர் த இன்டர்நெட், நம்ம கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ற டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்னால ஓவர் த இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதால கலர் இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அடுத்து என்னன்னா வேவ்லெட்ஸ். இது வந்து என்னன்னா வேவ்லெட்ஸ் தான் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா இட் வில் ப்ரொவைட்ஸ் a platform to make the image into different types of resolution. இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் ஒவ்வொரு ரெசல்யூஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு DSLR கேமரா எடுத்தா அது வந்து ஒரு 1080p பிக்சலா இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஒரு நார்மல் கேமரா எடுத்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஃபோன் கேமராவோ இல்லை நார்மல் டிஜிட்டல் கேமரா எடுத்தா அது வந்து 720 பிக்சலா இருக்கும். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற இதெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கும் அப்புறம் அது எந்த ரெசல்யூஷன்லயும் இருக்குன்றதுக்காகவும் நம்ம வந்து வேவ்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கடுத்து கம்ப்ரஷன்ன்ற நம்ம என்ன எல்லாமே நம்ம காமனா யூஸ் பண்ற டேர்ம் தான். கம்ப்ரஷன்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய டேர்ம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு 6.1 MB இருக்கு ஸ்டோரேஜ். இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2.3 MB இல்ல ஒரு 1 MB கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்காக தான் கம்ப்ரஷன்ற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஆஃப் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு இதுக்கு அப்ளை பண்றோம். அதுல வந்து நம்ம நம்மளோட போட்டோ கேட்கறாங்க. நம்ம நார்மல் ட்ரெஸ் இது வந்து 6.1 MB இருக்கு, ஆனா அவங்க கேட்கறது வந்து 80 KB கேட்கறாங்க. நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு 80 KBக்கோ இல்ல 10 KBக்கோ அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு ஆப் மூலமா கம்ப்ரஸ் பண்ணியோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் கம்ப்ரஸ் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து 5th ஸ்டெப் என்ன சொல்றா செக்மெண்டேஷன்னாலே நம்ம என்னன்னா ஸ்பிளிட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அதை வந்து அதோட கன்ஸ்டன்ட் பார்ட் அதோட பார்ட்ஸ் தனியா இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் தனியா இருக்கும். இதை வந்து தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து மார்ஃபாலஜிக்கல் ப்ராசஸிங்னா என்னன்னா it will be used to extract the digital image components. அந்த இமேஜ்ல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் வந்து தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸிங் வந்து யூஸ் பண்றோம். இது வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணா இது வந்து இங்க வந்து இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்ரஷன்ல வந்து வேவ்லெட்ஸ்ல எப்படி இதனோட சைஸை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் அந்த இமேஜோட ஷேப் டிஸ்கிரைப்ஸ் the morphological processing describes the image shape அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா ரெப்ரசன்டேஷன். ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லா ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சாலே ஒரு இமேஜ் வந்து டிஜிட்டலைஸா மாறிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு இதுதான் ஒரு அவுட்புட் ஆஃப் த செக்மெண்டேஷன் ஸ்டேஜ் இருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். செக்மெண்டேஷன் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் வரதுதான் இது அவுட்புட் ஆஃப் த செக்மெண்டேஷன் சொல்றதா ரெப்ரசன்டேஷன். அதுக்கடுத்து நம்ம லாஸ்டா பார்த்தோம்னா ரெகக்னைசேஷன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமேஜ் வந்து நம்ம ஃபுல்லா டிஜிட்டல் இமேஜா நார்மல் இமேஜ் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதை வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்றது தான் ரெகக்னைசேஷன் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு அது வந்து டைட்டில் அது லேபிள்னு சொல்லலாம். இப்போ வெஹிக்கல் வந்து டிசைன் பண்ணி முடிச்சனால இப்போ அது வந்து வெஹிக்கல்னு லேபிள் பண்றோம். அதுதான் ரெகக்னைசேஷன். இந்த எல்லா ஸ்டெப்பும் சேர்ந்தது தான் ஒரு டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸ். நார்மலா ஒரு டிஜிட்டலைஸ்ட் இமேஜ்னு சொல்றாங்க. Generally, in digital image processing, not only the steps, some of the components may be required to process the digital image. They are first specialized digital image processing hardware, computer, some software, image storage, image display, and finally networking. First, specialized digitalized hardware is nothing but it contains both a digitizer plus a hardware. The hardware may perform function like arithmetic logic functions like subtraction, addition, multiplication, etc. Whereas the digitalized here we use this generally for the purpose of reduction of the noise levels. And the hardware is maybe also called as the front to end subsystem. The computer is nothing but in order to process the digital image, we need sometimes our laptops or PCs or it may be of supercomputers, etc. Software like hardware, the digital image, in order to process the digital image, we need some kind of software which may perform the digital image tasks. For this purpose, some specific softwares are used. Next, data storage. For example, 1024 cross 1024 cross pixels image. The intensity of each image is 8 byte. So generally, in order to process this image, we need 1 MB of data storage space. This is called as the data storage. This data storage may be of 3 different types: on storage, off storage, achieved storage. This on storage is also called as the short term storage. This in these 3 kinds we can show the image of the data. Next, image display. Now in order to display the digital image, we need some monitors. The monitor may be of LCD or TVs or LED, etc. As soon as the image is digitalized and display, it may processed in some devices like laser films, digital cameras, and some heating factor devices. The last one is networking. Networking is the general function we use in every system for the processing of the digital image. Because நம்ம வந்து இப்போ டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம நெட்வொர்க்கிங்ன்ற ஒரு காமன் டேர்ம் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு இமேஜ் வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணவே முடியும். These are the components used in the digital image process. Since digital image processing is a 2D function, it may contain some 2D preliminary mathematical transforms which may functions mathematical expressions. Some of them are KL transform, DCT, DFT, etc. Here, KL transform is the most used transform in digital image processing. Now, for example, generally, for a digital image, the KL transform may be found by a certain formula. For example, the given matrix is taken as A. A is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Here A is a 3 cross 3 matrix. Hence we take M is equal to 3. Now the first column of the matrix is called as x0 and second column of the matrix is known as x1 and the second column is known as x1 and the third column is known as x2. Hence x1 x0 is equal to 1 1 1, x1 is equal to 1 1 1, x2 is equal to 1 1 1 and here m is equal to 3. Now generally the formula will be
Cx is equal to 1 divided by m, summation of 0 to m minus 1 xk transpose minus mx transpose. This is the carrier image of the decimal image. Now here now mx can be found by mx is equal to 1 divided by m 0 to m minus 1 into xk. Here x naught is generally we know that since it is 3 cross matrix, m is equal to 3, 1 divided by 3, 0 to m minus 1. Since m is equal to 3, it may be 0 to 2. X is sum of all the x naught, x1, x2. X naught, x1 plus x2. Here we found here mx. We found a 3 cross matrix. The transpose of mx is mx transpose. This is also the 3 cross 3 matrix and 3 cross 3 matrix. Now we find that mx and mx transpose. And now we need to find the xk and xk transpose. Xk is x naught into x naught transpose. X naught transpose. X naught is nothing but 1 1 1. X naught transpose is 1 1 1. Hence we find the result of matrix 3 cross 3. Same. Another xk is x1 transpose. We result in 3 cross 3 matrix. Another result xk 3 cross 3 matrix. Now the summation of all this xk is known as xyz. Hence we find the matrix xk. Now in order to find the xk transpose, we need to find transpose the xk matrix, result in a 3 cross 3 matrix. Now our formula is Cx is equal to 1 divided by m, summation of 0 to m minus 1 xk transpose minus mx transpose. Already we find mx and mx transpose. Now we found that xk and xk transpose. Substitute in the above formula, and here m is equal to 3. The carrier matrix is given by some 3 cross 3 matrix. Now for this 3 cross 3 matrix, we need to find the eigenvalues and the eigenvectors. As we studied in M2, the eigenvalue is normally c minus lambda I is equal to 0. Substitute since it is a 3 cross 3 matrix, substitute I is equal to 1 0 1. Sorry, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It is the I matrix. Sometimes they will be going to find the 2 cross 2 matrix. Then the lambda is equal to 0 1 0 1 1 0 0 1. Substitute in the A1, you will find the 3 eigenvalues, namely lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. You find the 3 values. Then for these 3 values, we have to find the eigenvectors. Eigenvectors will be different from the eigenvalues. By substituting the eigenvalues, we can find the eigenvectors. C minus lambda I into x is equal to 0. Here we substitute the for lambda 1 is equal to some value x. Substitute the value in the equation. Here x is equal to x1, x2, x3. We will find the 3 cross 3 matrix. Then for the same lambda 2, we will get the 3 cross 3 matrix. Then for same lambda 3, we will find the 3 cross 3 matrix. Before I said that, you will get the 3 cross 3 matrix. Sorry, for a normalized vector, we get the 3 cross 1 matrix. Each 3 cross 1 matrix is then normalized by using the formula x divided by summation of x square plus y square. Here we get here 1 matrix. For this equation, you will get 1 matrix. For this equation, you will get 1 matrix. Then the summation of all the 3 matrices will form the KL transform. This will consider as T. Now, in order to find out the KL transform, y is equal to T into x naught. Here the T is this, y is equal to T. We substitute the 3 cross 3 matrix, and x naught is, before we find the values, some x, y, z. Hence we find the value of y. Then in order to find the KL transform is right, we need to check the above values. Then x naught is equal to T trans of y. Here T is the KL transform 3 cross 3 matrix.
the 3 cross 3 matrix. Then y is the above values. By substituting this, we can get the result as x is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 as same as the question. Then a is equal to x. Then the KL transform is verified. In this lecture, we just seen about the what is digital image processing and the steps used in digital image processing and the components that are used in the processing of the digital image and some of the 2D preliminary mathematical functions that are used for the digital image processing. Thank you.